And the main feature of this one is supporting that multi-language. Student can easily switch the language easily based on their comfort. Like he need Malayalam, he need Hindi, he can switch easily. That is the main advantage. The significant improve that understanding, the engagement of essentially, especially that rural student, that non-English learner like that. We can focus on that student. The platform also support right to left, something like Arabic conversion and all. Here is actually this one actually that institute admin login, and there is actually we can log in with multiple user, like teacher is another module, same as that student is one another module like that. This is actually a teacher module. I'm just logging with the teacher, and I think I will log in with a student, and I will show you that exam, how can we conduct that exam. This is actually a student module, and that dashboard is different. Everything is different. It's already almost everything is done. I'm just clicking that exam. There's actually a single attempt exams is there, multiple attempt exams is there. Just I'm clicking that start exam. Here is actually we'll get like one screen. Exam also creating that multiple options are there, like optional essay, object, true or false. Lot of things are there. This actually already everything is implemented. Almost everything is implemented. That is the main advantage. And here actually another innovation is like AI provided student assessment. Like student can ask questions and related stuff. There is a AI tool is there. This one, and we can click that. It's actually support added with that ChatGPT OpenAI. Just here type something and we will get that answer from that AI like that. So we are supporting that everything related on AI. That is also be implemented here. And here actually the reduce the workload, that if AI supporting that reduce the workload of the teacher and improve that overall learning experience, especially that fully paced and learning. We'll providing that. That is the benefit of the AI. And this one is the most good thing. Like we are already done our first phase. Like I'm actually done that first phase, and the next phase actually I'm planning for the next phase. Like along with the current system, we have actually clear, and I'm actually created a roadmap for that future innovation, like including that AR, VR based learning, like virtual reality and like that. I'm actually planning to do that. And also I'm planning to do like something audio to convert current version. Like if the teacher will explain one task, it will be automatically means converting, and it will no need to type that content. It will be automatically convert to the content like that. Also I'm actually planning like one another thing, like any other language person, like Hindi or Tamil or English, any other person will talk with their own language, and the student will be the converted will student native language. Like if I'm comfortable with Malayalam, the teacher will be that Hindi browser, and he is speaking with Hindi, and that will be converting to the Malayalam. That is also planning with that next phase. I've actually added some of the feature, some of the smart feature is here. Actually done with a lot of things. These features are planned to the future enhancement and engagement of that accessibility and the platform evaluate. Standard Academy LMS is benefit of multiple stakeholder, like student receiving that inclusive, language friendly and digital education, teacher getting simply tool, managing to the courses, assessments, institutions getting centralized to easy management digital platform like that. Overall system is support digital inclusive and regional language education and academic management like that.
And here is actually we are providing that certification also, like uh, here is actually we are providing that certification for that particular exam, like that, and result graph for that, like if one student is weak for one specific subject or specific item, we can identify that, and our system actually identified that using a that student is specifically weak for this test system, or weak for this module, and we actually following that thing, and we are actually sending that immediate action to student and teacher. We're actually giving lot of new test or new items to that particular student to improve that thing, like that. And live messaging also, you can chat with the teacher on student or admin or anything. And the live meeting also we can add here, like there is any live meeting is there, like this one, there is a Google Meet is there, or Zoom meeting or anything, we can schedule that based on that particular batch. The main vision is like that, to conclude, our vision is simple, like education should be not limited by language or location or affordability. Sanakam is actually is the step forward to making digital education accessible to every institution and every student. And thank you for this opportunity. I'm looking forward to your questions and guidance. Uh, Thank Thank you. you, Mr. Kiran Raj. It is a very interesting presentation. Thank you. Of course, we have a very esteemed panel of evaluators who will be actually going into the nitty gritty. But as a preliminary measure, I would like to ask you a couple of questions. Yes. Basically, when I look at this framework that you have presented, many of these features correspond either to the Moodle LMS or the Canva or a similar LMS which is available in the market. On which all aspects would you say that your product is really different from those products which are already available, especially in the open source network? Yeah. Right now, actually, I'm developing by that first phase. First phase actually is a basic LMS, and there is not much bigger items. That is already I'm developed that. I'm actually planning for a second phase. Second phase is like I'm planning for that virtual reality. Actually, in our some of the biggest companies like Baiju's Hub or some of big school, they are providing that virtual. Like if one student can just explain that republic means that Uppu Satyagraham or anything, right? Just explain that one teacher in front of the student, and student can understand or not. That is a different thing. Like if the student will watch that exact moment, and he is in front of that exact location, he will understand more. That is the main thing. So I'm actually planning for the next phase, like VR, virtual reality. Like we need to create a that same situation. We need to just show that student. That is the main thing. And another one is that like we need to in our India is actually above 22 languages are there. So if any language person, they can actually teaching in everywhere, anywhere, and that made it will our system will be automatically convert that language to our native language. Like the teacher is from UP or teacher is from Assam, they will talk with Hindi, Marathi, or any language. We are actually converting into in. I am actually in Malayalam, Kerala, so they are converting. The system is converting to in Malayalam. That is the one aspect. And another one feature is like in our all the elements, like that exam, one exam creation or one course material or anything, we need to type everything from the scratch. That is the one thing is there. Like in our system, I'm actually next phase, I'm planning to do everything just we can spoke in that system. Like
one exam. Actually, I'm just telling to my system like I need to create one exam in this day and this time, and the mark is this much, and this for this batch and this course. That's it. It will be created automatically to my system. That is not planning. That is Okay. actually next phase. Yeah, thank you. That is fine, but I still had this feeling that many of these elements are found in some of the other LMSs that we are using also. Of course, you are free to disagree with me, but still, all the best for that. Yeah, Uh, thank you. but only one more thing I would like to ask: do you expect any IP conflict regarding your invention? Any intellectual property rights conflict? No, actually, no. No. Okay, fine. Over to you experts. Cynthia ma'am and Lizzie ma'am. Okay, thanks, sir. Who will be the primary users? The students, teachers, or institutions? Yeah, primary users are student, institution, and teacher. Yeah, yes. Okay, how will the teachers or institutions will benefit from this system? That main thing is time consuming, and uh, that institution will keep all the record, and there is actually some AI related steps are there, like student, they will actually completely analysis on the student that if any student need to improvement, we will focus on that, like that. And teacher actually uploaded that course material, exam, conducting that exam, and everything is there. So teacher also reference that on time we can upload and everything. On time we can create the exam. The teacher need next year also that reference also there in our system. Okay, what type of data will this AI collect to understand the learning behavior of the students? There is actually, we are actually creating lot of exams, like exam types are there. There is a quiz and lot of type of the exams is there. So actually, student will conduct that exam, and student will we are actually based on that mark. Uh, we are collecting that data, and based on that, we will get an analysis. Okay, that exam report is there. Based on that, Okay, yeah. so we can personalize, you can personalize this learning through this platform for each students. Yes. Okay. Yeah. So, what about the data privacy? Well, with the students' data privacy and confidentiality can be ensured. Yeah, sure. Actually, we are actually implementing in our system, actually implementing a lot of security feature like pros or some a lot of security feature. Already I'm implementing that, like data uploaded in this system, it cannot be copied and used another place. That is one thing. And another one security feature is like that exam thing. Like if the exam creation time, we need to add that system that exam screen no need to reload, and tab change or video. If we need a video that exam, that also possible. That all the options are in the exam creation time. That is also possible. So, is this idea is feasible for institutions with a limited digital infrastructure? No, actually, there is low limitation right now. No limited. Yeah, no limitation. Okay. So, what will be your funding model? From where you will find the resources, mainly financial resources for this implementation? Yeah, the first phase actually I'm done by my own myself, and next phase actually we need a funding, like we need to implement that virtual reality. A lot of stuff are there, so I'm actually searching for that funding right now. So, okay, what will be your major risk or limitations of this idea? Major risk is the funding. Actually, I know that technology and I know that development process and everything. The funding is the main issue.
Okay. Then one last question: what happens if the your AI gives incorrect learning insights? How will you solve that? Yeah, actually, I have confidence on that. Like, I'm actually worked on previously one company in Norway-based one, and there's actually a AI development platform. I'm actually worked on that company, and that is actually a invoice automation. Like, just giving that invoice, it will be automatically getting that all the data and getting that budget and everything. That is the invoice automation, and that company actually. The clients are like Microsoft is there, Dell is there. So actually, I'm already experienced with AI. So I'm actually very confident with that that development. That is the main thing. Okay. Okay. Best wishes for your idea. Okay. Thank you. Thank you. That's all from my side. Thank you. Thank you, ma'am. Kiran Raj, can you hear me? Yeah, yes, yes. I want to ask you one question. Which is the target group? Whether the adult learners or the school students or the college students? Yeah, actually, I'm focusing on all the type of the people because that system will be uh, we can manage everywhere, anywhere. That is the main advantage. No, actually, for schools, this approach will be different, right? Pedagogical approach will be different. I'm actually focusing on that college like that and small institute like focusing on the small institute. That also I'm main focusing. Actually, whether you this as Rajesh sir mentioned, it is already there. Many LMS systems are there. Mhm. Yeah, But yeah. whether your system is applicable for an under-resourced schools or colleges. Yes, actually, I'm focusing on like that virtual reality AI stuff. That is not more for that small scale of that institute, like the small scale of the schools and the small scale of that some tuitions. I'm actually focusing on like that. Okay. That Coaching people, centers. yeah, Coaching centers. coaching centers. Actually, that Okay. people, the main advantage like that people's also need to improve their system. That is the main thing. That is focusing on right now. So I want to know whether this is applicable for a very bright student and a weak student. How we can differentiate? Yeah, it's actually applicable for both students, like bright student and weak student. It's actually a lot of exams are there, like inside our system. So that exam conducting based on that, we getting that. So, actually, we are not focusing mainly on exams. Many other measurable systems are there, right? Yes, yes. Okay. You are focusing on all these aspects, right? Yeah, the first phase actually we are focusing on only that exams. Next phase we are getting next ideas like that. Okay, very nice presentation. All the very best. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Kiran, and thank you, experts. In fact, only a couple of things that I would like to emphasize here. One is that your model is really good. There's no doubt about that. Thank you. But you have to take care of the possible IP conflicts, if any, because then there will be, as your business grows, as your startup grows, then there may be issues coming in. So that is one thing that you have to take care of, because number of algorithms I feel are common with many other systems which are in place. Okay. Second thing is you also have to, as I'm taking the discussion of Dr. Cynthia further, you have to have a mechanism of, in fact, identifying the at-risk learner, the learner who is at the risk of dropping out. Then only your system can be robust. Like there has to be a system wherein your system, your mechanism is able to identify that student who is weak in certain segments and he may actually drop out of the course. And that is one of the problems associated with many online programs. Hundreds and thousands join, but only a handful of them actually pass out. That should not be the case. So, at-risk learner. So that is why personalized learning from your system is very, very important. You have to have elements wherein you can use AI to identify the at-risk learners and the AI itself can provide various solutions for these at-risk learners without your intervention itself, Sure. like differentiated questioning, multiple intervention strategies, so on and so forth.
Yes. Okay, Okay. so these are all things you can work upon. Thank you for that very interesting presentation. Thank you. You can continue if you wish, otherwise you can quit also. Absolutely no problem. Yeah, Thank you for continue. No. spending your valuable time with us. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you. Thank you, guys. So we will now go on to the next presentation. Sri Duday Venkata Harnath. I suppose you have already logged in. Duday Yes, ji. sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Nice hearing from you Uh, after a long time. Good morning, Judy. Good morning. Actually, I'm very eager to present my innovative Yeah, idea, I know, which I know. You supports are a very actually active participant. which supports the villages of India. What is your topic? What is your topic? Can you just tell us the topic on which you are going to present? Because from the literature, it's not clear. Yes, sir. Once again. Startup proposal Eh, eh, yes, sir. Actually, this is my startup proposal. for Garuda Vahak. The name of the project is Garuda Vahak, the multi-mission guardian using drone and UAVs. okay, very good. Please go ahead. Okay, sir. Yes. Actually, executive summary. My project name and tagline: Garuda Vahak, the multi-mission guardian using drone or UAV. UAV is nothing but unmanned aerial vehicles. So, and tagline for this particular project is bridging the last mile in health, agriculture, and social justice. So here, what we are going to do is we are going to connect with the three major issues of Indian that are facing in Indian villages, particularly the vision to deploy modular drone as a service. Actually, we are seeing the drones in our photo functions by clicking, taking photographs like that. And here my project is using drone as a service platform that solves three of India's most persistent rural challenges. That is delayed medical logistics, hazardous agriculture practices, and the awareness gap regarding critical social laws, POSH and POXO, and hygiene. That is ladies' monthly menstrual issues. And here my core innovation is modular payload system, that is a single industrial grade drone with swappable modules. That means we can swap the um, module, that is a tank which holds the material. Cold chain medical box. One is cold chain medical box. It holds the medical box and designed for medical logistics. That means it will deliver any medical equipment or medical organs like anything. If organ for organ transplantations, designed for medical logistics, precision agri sprayer. This particular agri sprayer is used for safe and efficient agriculture spraying and practices. And the third one is aerial awareness broadcast unit to educate and inform the rural population. That means actually here we can see POSH and POXO. POSH is um, we are bringing awareness regarding the sexual harassment at workplace, and as well as POXO to the rural areas. Actually, these POXO and POSH, uh, this kind of awareness is being promoted in the urban areas, and it is very minimal to reach the rural areas of India. So here I want to use the IGNO advantage, like for servicing and maintaining the drones. I want to use IGNO study centers
where we have 3,000 plus IGNO study centers in India, and I want to use these study centers for storing and maintaining the drones and battery swapping and pilot training. And one more thing is I want to bring this remote pilot certification, that is DGCA certified. If anyone wants to fly any drone commercially, that pilot should have a DGCA certified license. That is nothing but remote pilot certificate. And I want to introduce this thing, I want to propose this thing in IGNO curriculum, sir. And here the business potential is revenue and scalability. High frequency revenue from agriculture spraying, service based, that is. Currently, farmers are using traditional spraying, like using the tanks, power tanks, or manual tanks by holding tanks on shoulders. And also, by avoiding this thing, we are using drone spraying. This is a service based. We will collect we will collect the money for acre based and stable business to government. Here business to government means most of the government um, organizations, they are bringing awareness and they are spending crores of rupees for posh and foxo and menstrual problems for the women. So we can get any contracts from the government for monthly amount, and B2B, business to business contracts for the medical deliveries. And scalability of this project is a decentralized hub and spoke model that can be replicated across every district in India using the existing government and educational infrastructure. Here there is no need to spend money on creating infrastructure to store the drones, or for the maintaining the drones, or servicing. And also we can use this IGNOS infrastructure for training the youth who are in the rural areas. Also we can train the females, women who are interested in becoming an entrepreneur, drone entrepreneur. Or we can bring awareness for the posh and POXO training. We can make them as a instructor to bring the awareness for POXO and POSH also. Actually, the problem why I have taken this particular project is pain points here. I want to highlight the pain point here, the healthcare golden hour crisis. In most of the rural areas of India, as of 2025, over 60% of rural health sub centers in India are unable to manage life threatening emergencies due to lack of immediate supplies. Like in rural terrains, transporting antivenom or emergency blood takes 2 to 4 hours via road. For many, that is too late. So here we can overcome this 2 to 4 hours to bring it to the 20 minutes to 30 minutes by using the drones, sir. We can deliver a this antivenom or emergency bloods to the rural areas within 20 to 30 minutes, sir. This is the major advantage of using drones for healthcare. And second one is the silent epidemic, pesticide poisoning in agriculture and farming. Currently, our farmers are using this traditional spraying. So most of the farmers are being affected with these pesticides and fertilizers being used in the agriculture fields. So here we are 100% we are avoiding this contact with the pesticides and fertilizers to the farmers. Here the manual spraying is slow, labor intensive, and also we are
removing the labor usage in farms, sir. That means within 5 to 6 minutes, we can cover a 1 acre for spraying, sir. And one more, and the last third mission is actually here I have taken 3 missions by using one single drone, sir. That is awareness and stigma barrier. The fact, despite government efforts, 64% of rural women still lack access to hygienic menstrual products. The laws like POSH and POXO remain urban concepts with little reach in media dark rural areas. The gap. Traditional awareness camps are static and often fail to engage the youth or bypass deep-seated social taboos in village gatherings. Here, how I want to use drone for this particular awareness is we have Rabi and Kharif for paddy farming, sir. In the Rabi and Kharif, we can use this drone for the spraying and precision agriculture. In the odd times, we can use that same drone for by adding the my speaker and the projector to the drone. We can project our digital content at the gram panchayats or when these village gatherings happening. And coming to the top advantages of agriculture drone, precision application. Drones reduce pesticides used by up to 30% compared to manual spraying. So we can reduce the usage of these pesticides by 30%, and the time efficiency. A drone can spray 10 to 15 acres per hour, while manual spraying covers only 1 or 2 acres. So reduce labor and safety. Here we can eliminate the labor usage, and we can minimize, we can eradicate the exposure of chemicals to the farmers also. Cost saving. By using these kind of drone spraying, farmers can save 20 to 25% of input costs in an year annual basis. For the, and one more thing is to bring my this brain child innovation to the investors view. I have completed remote pilot certificate, sir, which is mandatory to fly a drone, and also I have done a remote pilot instructor license also. I acquired license for instructor from DGCA, and also I got certified post trainer. So, and I have agriculture drone spraying experience while I was working with the Garuda Aerospace Private Limited Chennai and Coromandel International at in Andhra Pradesh, and also I have certifications with National Institute of Skill Training in drone assembling and testing certification, and also I have attended the PDP program, current trends and future directions in UAV, NITTER, National Institute of Technical Teachers Training Research, Chennai. That's all. Thank you for the opportunity, sir. Do you have any questions, sir? Thank you. Thank you so much for your presentation. It is very interesting, and I feel usage of drones is such an area which will be put into great use in future, especially in the field of agriculture. Yes. Normally, in the current scenario, many people associate drones with military usage alone, but Yes, the usage of drones in other fields is also very important. So before I leave the floor open to our esteemed experts, only a couple of things I would like to know. What is the, which are the major elements of novelty in your in the presentation that you have made? Because drones, even otherwise, nowadays are being used for a number of purposes. You all know that. So, which are the really novel areas in which you would like to enter? Of course, I saw that you are planning to use it in agriculture.
But which agriculture sector is such that it is not currently being used the way you are suggesting? Sir, actually for paddy, we can use this drone spraying for any crop by adjusting the nozzles. We have particular nozzles for particular crop. If you Okay. take for horticulture, we need to select a nozzle which are very thin spraying, Okay. so it will give droplets like that. And for this paddy we need to use another kind of nozzles. And for coming to the trees, like plants like this lemon, coconut also we can use this spraying. For that we have for this nozzle very forcefully we will get that liquid. Okay. So Wonderful. we can use this type of drone spraying for n number of crops based on the different types of nozzles. Okay. The And second question that I would like to ask you is regarding the cost factor. Now, of course, once you commercialize it, you will be getting money from the applications, commercial applications. But for the initial pilot application and all that, where do you propose the funding to come from? What are the sources that you are looking at? actually, we do have actually our central government already started bringing awareness, and they are giving training in drone fields, especially for women. Our honorable Prime Minister has introduced a program called Namo Didi Drone, Okay. where rural women from SHG, self-help groups and FPVs, they will get trained in those areas, drone spraying areas, and the government is paying for that training and for the licenses also. Okay. So Thank one more thing is we have Mighty Ministry of Electronics and um, sir, pardon me, sir. Mighty, we have that particular through that channel. Government drone Shakti is there. It is a program where enthusiasts and entrepreneurs will get trained in drone technology. you. Okay. So we can use these kind of Funding. central government programs to train our rural youth and as well as women. Okay. Here I want to focus on women entrepreneurship also. So so because of that I have included two more programs in this invention, sir. That is bringing awareness about POSH and POXO. Okay. And one more thing is hygiene, bringing awareness in hygiene, monthly menstrual problems. Okay. Those are wonderful areas. Like those need focus as well. Yes. Over to you, experts. The floor is now open to you. Okay, thank you, sir. Which type of farmers are you targeting? Small scale or medium scale or large scale? Yes, sir. Here, the farmers we can target small scale farmers with having holding half acre or 1 acre or 2 to 5 acres, and as well bigger land holders also, madam. We can use this drone as a actually the thing is we need to coordinate with the farmers of a particular village. That is we need to go to the village panchayats of president this sarpanch, and we need to bring awareness of using this drone spraying, and we need to collaborate all these farmers, small farmers, into a as a cluster, and we will use our drone services, and we will charge for per acre, ma'am. Okay. How And do you ensure uniform and accurate spraying? yes, ma'am. By using this drones,
we can ensure uniform spraying at every part of the area, ma'am, in the acre. How you ensure? We have a specific see, if you take a 1 acre of land for spraying, we can use manual spraying. So if you use manual spraying, it will spray the liquid at say example 70% of the liquid for 1 acre. That means we need to set the we need to customize that nozzle for spraying. So and the automation part is also there. If you once you automate the entire 1 acre land, it will uniformly spray the liquid, ma'am. Okay. So Can the drone? it will go on in a zigzag manner. First, it will take one line spraying like this, and it will take right side. And for right side, we can select how many meters we need to leave. So in the second line, it will spray, and again it will take right. So we need to select first. We need to select in how much frequency and how much width we need to leave between the lines. So uniform spraying will be happen, ma'am. Okay, sir. Can the drone operate in windy or uneven field conditions? Like, ma'am, could not get you. If the field conditions is negatively affected, that is in the case of the heavy wind, that Yes, time this ma'am. drone can be Good operated. question. Very good question, ma'am. Here, drones. If we have before taking off any drone, we need to do some pre-checks, pre-checks, madam. Like health, climate, we need to take the consideration. If the wind blow is heavy, we do have some apps for checking the winds, ma'am, at that particular latitude and longitude. Based on the latitude and longitude location, we can get the information from the app whether the winds are there, is there any raining here. If winds are more means, if wind is more than some particular miles per hour, we should not use the drone, ma'am. We should not take off the drone. And one more thing is, if we have any drizzling or rain forecast, we should not use the drone. And moreover, farmers will not use spraying in these kind of things. While raining, they will not spray, ma'am. For effective use of pesticides or fertilizers, they will use the spraying at a clear atmosphere. Okay. We need to wait for the clear atmosphere to take off the drone. Okay. How do you prevent pesticide exposure to humans, animals, and nearby water resources? Yes, madam. Water resource. The main thing is we need to use pesticides on the field only. While we are flying a drone, no one should not come under the drone, ma'am. We will give cautions to the people who are working over there. When we take off a drone, no one should be stand before the drone. The people should, farmers or labor or who are working in the field, they should stand behind the pilot and not before the drone. So these kind of things we will take care of while flying the drones, ma'am. And moreover, we will not use this spraying at water ponds or rivers or anywhere. And one more thing is we should not fly drones on gatherings. People who are there in villages, no, or fields, we should not fly a drone. That is a basic rule of flying a drone, because it is very hazardous problem to the property and as well to the humans or any human
animals like cattle or goats. Okay, what safety features are included in the case of signal loss or low battery? Yes, great question, ma'am. We have return to home and return to land, RTH and RTL. Here, if there is any GPS problem, signal loss or data loss, or even if there is a disconnect between the RC, that is remote control, and the vehicle, uh, then automatically it will trigger RTL, return to land or return to home. That means where the takeoff point, if you start a drone to fly at one particular point, that will take as a home point, ma'am. If any signal disturbance or any kind of disconnectivity with the RC on the signal and vehicle, the drone automatically return back to the where the drone has started. There is no need to do manual intervention. This is mandatory in India, ma'am, because in villages, particularly in villages and urban areas, wherever it may be, we do have this GPS issues. So when wherever the issue rages, drone will come automatically to the point where it started. Okay, do you plan to sell the drone or lease it or provide spraying as a service? I want to use it as a service model, ma'am. This is drone as a service, DASS, like where we will give service to the farmers, and also because my main aim is uh, to educate and bring awareness of usage of drone technology in agriculture field in rural area. And one more thing is I want to concentrate on the POXO, POSH, and this bringing awareness in hygiene to the women, ma'am. So I want to utilize this particular project for service itself, service based, because these things based on the CSR, what we say, corporate social responsibility, Tata company, TCS, and Mahindra, Adani companies, they are spending crores of rupees. We can utilize that CSR funds and government funds for bringing awareness in this POXO, POSH, and this hygiene things, madam. Mr. Dude, can you hear me? Yes, ma'am. Please. Actually, what type of propulsion system are you proposing? Whether it is electric or hybrid or conventional fuel? Here we are going to use multi-rotor, ma'am. Multi-rotor is a it will have four motors with four propellers, and hexa means six motors with six propellers. Now, what is the fuel are you expecting to work? It is electric only, batteries. Electric. Okay. Yes, Since we'll you're use. targeting on rural women, that's why I'm asking. Yes, yes. We can use it for we can charge these particular batteries by using like this mobile charging, ma'am. We Okay. can lithium. We are using lithium polymer, one battery, one type of battery, and lithium ion on another type of batteries. So So operate autonomously or yes, semi-autonomously yes, we or have. piloted? Yes, we have two types of things, ma'am. One is manual spraying, where the pilot will use manual spraying. He will spray the liquid using manually. And one more thing is we have autopilot mode also, where we use this auto. Initially, we will be having geofencing also, ma'am. See, geofencing is nothing like if one farmer is having 5 acres of land, and he is utilizing our services for spraying. And the thing is, we should not go beyond that 5 acres of land of that particular
Okay. farmer. So we Okay. use geofencing initially. That means the vehicle will not go beyond that geofence. So At that, it is all GPS connected, yes, right? everything is GPS, ma'am. So what will be, actually you're focusing on rural area. That's why I'm asking. How Yes. does it handle GPS denied environments? We can use manual also, ma'am. At that, Okay. if we do not have GPS signals, we can Okay. use manual spraying, ma'am. Okay. That is not an issue. We can utilize. And one more thing is we have obstacle sensors also, where in rural areas or wherever it may be, in between the field, agriculture field, we will have coconut trees or mango trees or neem trees. So to avoid the contact with that trees, we will use obstacle avoidance sensor. Also we can this obstacle, how it this uses, ma'am, before the 3 meters of that particular object, it will sensor will recognize the obstacle, and it will go from beyond from that particular obstacle. Actually, I want to ask you one question. Yes, ma'am. This drone-driven application in agriculture field is normally practiced in Australian countries. Yes, ma'am. Actually, it is not practiced in India. Yes. So, what is the innovative technique you suggest that which Innovate. is not used in Australia, Yes, that ma'am. which can be used in India? Because in India, One the span of agricultural land is very limited in the limited. Yes, ma'am. populated area. Very good question, Most ma'am. of the most of the areas, nearby agriculture areas, are actually thickly populated in India. Yes, yes, ma'am. So, what do you suggest? What is the innovation you see? uh, Innovation in the sense, here in India, most of the farmers are holding small land, ma'am. Right from half acre to 5 acres, we usually call them as small farmers. So, uh, in Australia, it is very effective. Why? Because in Australia, corporate farming is very well established there. So there we can see thousands of acres, hundreds of acres at a single point without any obstacles. But whereas in India we do have small farmers. So here how to work is, we need to work along with the gram panchayats. We need to go to the approach gram panchayats, and we need to get coordination from the sarpanch to collaborate all these farmers as a group. We already have some organizations, ma'am, coordination cooperative organizations in at village level. So if we approach them, and if we can bring awareness in the farmers, this is very lucrative, and scalability is very high, ma'am. But I think there should be some sensor detected, that is some plant sensors should be also be there, because nearby areas are highly populated, Yes, ma'am. and the We spraying of do have. pesticides, Yes, ma'am. doing We spraying of yes, great pesticides, thing, ma'am. that is actually causing many disasters to the common population. Correct, ma'am. Correct. Thermal sensors are there, where thermal sensors like leader, they will find if any human being or any animals are there, means it will tell us. Stop. Yes, ma'am. And one more thing is, we have n number of sensors in the drones, ma'am. Another kind of sensor is terrain sensor. Terrain sensor, where we can use it means, in some hill areas, agriculture field will not be unique or flat, ma'am. At some point, land will be high terrain, and again it will go down. In autonomous mode, while we are spraying for
particularly for this one, paddy, we will customize the height of the drone to spray is 6. If you take 4 meters, it will maintain the 4 meters by using this terrain sensor. Okay. So if you see, ma'am, here if the land is like this, 4 meters means here like it will be like this. If land is like this means it will automatically go to the 4 meters height, and again it will come down wherever there is a what we say pallam. Okay. Okay. I want to know what is the innovative idea than what which is practiced in other countries. Innovative idea is main thing is in other countries, farmers are having good awareness of hazardous these things, ma'am, pesticides and fertilizers. But in India, most of the farmers do not have that awareness, and moreover, they cannot afford the services. So, if we get connected with the government organizations or government projects, we can give this kind of technology, drone technology, to the farmers with low service. Ma'am. Say example for per acre, we can charge them 350 rupees, and we can get that difference from the government organizations. So, and we need to bring the awareness, ma'am. Actually, this is the main thing. People may not, farmers may not allow us to use the same kind of pesticides for their crops, because farmer A says I want to use Coromandel pesticide, and farmer B want to use the fact company's pesticide. So we need to bring some kind of coordination between these farmers, and we need to work on that. Okay. All the very best, Mr. Dude. Thank you so much, ma'am. Thank you, Mr. Dure. It was a very interesting presentation, and in fact, our experts were also keenly invested in your topic. Thank All you. the best, and I am sure you will be able to scale up to a higher level so Yes. that it becomes applicable throughout the country. Yes, sir. Thank you for And one more thing, actually, I'm looking for investors for my this innovative ideas, because this is the first kind of innovative idea, okay. like using drone, one particular drone for different kind of applications. And Yeah, one more thing is, if you take only agriculture drone means we can use it for Rabi and Kharif high cross. location. But if you introduce this two more sectors, that is posh, social awareness and this monthly hygiene problem, we can use the same drone for 300 days. Okay, okay, okay. This Very is the main innovative thing which I want to bring into your notice. thank you so So, much. And is it, sir, one more thing. Is it feasible to bring any contact, contact any investors? that And we will discuss with NCID, and um, we will let you know. okay, Sure. sir. Second one thing is, I want any patent on this particular idea, sir. Is it possible to get patent on this You particular will have idea? to apply on your own. You can, in fact, we had a very elaborate discussion. I'm sure you are also part of that discussion. Yes, And yes. there I had Okay, sir. elaborated the various processes through which a patent can be filed. If you find any difficulty, do let us know. We will be able to help you out with that. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you for coming out. Thank you. Thank you, Jori. So Thank you. the next participant is Sri Gokul Krishna ji. Gokul Krishna ji. Gokul, are you there? Yes, sir. Okay, welcome, Mr. Gokul. And Mr. Gokul will be presenting his ideas on a pepper spray device with single Yeah. press GPS tracking, SOS communication, and alarm activation. And I'm sure this is a very innovative and prudent design that you have developed. So we are eagerly looking forward to listening to you. Over to you, Mr. Gokul. If you have a presentation, please go on. Yeah.
today I'm presenting an idea that focuses on safety during real panic situation where people don't get time to think or react properly. Uh, sir, do everyone know Malayalam in the panel so that I can explain my project so comfortably? Sorry, sir. One minute. Sir, Hello. Yeah. Please present in Malayalam. No problem. Please present. Absolutely. No problem. Thank you, sir. So my project is a smart pepper spray for instant SOS and location-based emergency response. It's a one-click personal safety device. So the problem, so നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഹറാസ്മെന്റ്, വുമൻസിനെതിരെയുള്ള ഹറാസ്മെന്റ്, അസോൾട്ട് കേസസ്, റേപ്പ് കേസസ് എല്ലാം കൂടി വരുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എമർജൻസീസ് ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു എമർജൻസി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡേഞ്ചർ സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിക്കാണ് ഇത് ആലോചിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പലർക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അറ്റാക്കറിനെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മിക്കവരും ഒരു ഫ്രീസ് മോഡിലേക്ക് പോകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. അവർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവും ആ സമയത്ത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ എന്ന സമയത്ത് ഈവൻ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയനക്കാനോ പോലും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ അവർക്ക് ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഭയങ്കര കുറവാണ്. സോ മാത്രമല്ല, അവർ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും പാരൻസിനെയോ ഇല്ല വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെയോ വിളിക്കാൻ നോക്കിയാൽ കൂടി അതിന് അവർ കണക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിസീവറിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് മിഡ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മേ ബി അറ്റാക്ക് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരിക്കാം, അവർ ഫോൺ വാങ്ങിയെറിയാം, അതിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഹെൽപ്പ് അവിടെ ഡിലേ ആവും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, റിയൽ ടൈം സിറ്റുവേഷനിൽ കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈകുകയാണ്. സോ ഇതിനൊരു പേഴ്സണൽ മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് കാരണം, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം. ബിക്കോസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉള്ള പേഴ്സണാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, എക്സാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാനോ ഇല്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറാനോ ഇല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചൊരാളെ തള്ളി മാറ്റാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ. സോ അപ്പം എന്നെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ അതോ ആൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, വുമൻസ്, വലിയ മുതിർന്നവരായിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, സോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ മേ ബി എന്നെ പോലെ ആൻസൈറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലായിരിക്കാം, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. മേ ബി അവർ സ്റ്റക്കായി പോകും. അറ്റാക്കേഴ്സിന് മുന്നിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായിരിക്കും മേ ബി അവർ നിൽക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ കൊണ്ടുവരുന്നത്. യൂഷ്വൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ അല്ല, ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. സോ ഇതൊരു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനൊരു എൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാവരും മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. സോ അത് കാരണം എനിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടുകൂടി എനിക്ക് നേരെ ഇത് പറയുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇതിന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പെപ്പർ സ്പ്രേയുടെ ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി നമ്മളാർക്കും, നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളെ പെപ്പർ സ്പ്രേ ഇതുവരെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല. അതിന്റെ അവയർനെസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. പെപ്പർ സ്പ്രേ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാവരും മൂവീസിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള പെപ്പർ സ്പ്രേ. പക്ഷെ നമ്മളൊരാൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. ഈ യൂഷ്വൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടി ഇവിടെ നമ്മളാരും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ പെപ്പർ സ്പ്രേ കൂടി ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം. ആ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പല ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ല മേ ബി. സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പെപ്പർ സ്പ്രേയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി ഉള്ള പെപ്പർ സ്പ്രേ അല്ല, ഇതിന് ഫോണിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പെപ്പർ സ്പ്രേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, സ്മാർട്ട് പെപ്പർ സ്പ്രേ ആണ്. എന്നാൽ കൂടി ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് പെപ്പർ സ്പ്രേ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ
ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം. ഈ ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ ഒരു 10 ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഫീറ്റ് രീതിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെപ്പർ കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. യൂഷ്വൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ പോലെ തന്നെ ഒരു പെപ്പർ കാറ്റേജ് ഉണ്ടാവും, കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. അത് എന്തായാലും വരുന്ന അറ്റാക്കേഴ്സിന്റെ ദേഹത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈം ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ഒരു ഹൈ ഡെസിബിൾ അലാറം, അത് ചുറ്റും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മീറ്ററിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അട്രാക്ഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ഡെസിബിൾ, ഇത്രയും ഒരു ഹൈ ഡെസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു അലാറം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മേ ബി അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേയില് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആരുടെ വേണോ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് മുന്നേ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പാരന്റ്സിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, പോലീസിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ട് തോന്നുന്ന ആരുടെ നമ്പേഴ്സ് വേണോ ഇത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ആ ടൈം ഈ ഒരു അലാറം അവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചർ. മാത്രമല്ല SMS ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേഞ്ചറിലാണെന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി SOS ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഫോണിലേക്കും എത്തും. അതും ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഒരു പോലീസ് പാട്രോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെപ്പർ സ്പ്രേയുടെ ഇത്ര ഒരു മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോലീസ് പാട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുക എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഇതിന്റെ ഭാവിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോ നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹെൽപ്പായിരിക്കും എപ്പോഴും ഏറ്റവും വലുത്. സോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ 100 മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇല്ല 1 കിലോമീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് പോലീസ് പാട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് അവരിലേക്ക് നമ്മൾ ഡേഞ്ചറിലാണെന്നും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനും നമ്മുടെ റിയൽ ടൈം ലൊക്കേഷനും എല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിക്കാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓൾസോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇമേജ്. ഈ രീതിക്കായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ്സ് കൂടുതലും എനിക്കറിയത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഞാനൊരു BCom സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതിൽ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, വെയറബിൾസ് ആയിട്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ്ലി ഈ വരുന്ന അറ്റാക്കേഴ്സ് നമ്മളെക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കാം. സോ നമുക്ക് അവർക്കെതിരെ വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ നമ്മുടെ ഈ പെപ്പർ സ്പ്രേ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വാങ്ങി ദൂരെ എറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പെപ്പർ സ്പ്രേ കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള വേറൊരാളോ നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങി എറിയാനുള്ളൊരു ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ അങ്ങനെ എറിഞ്ഞാൽ കൂടി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിക്കാണ് ഇതിലൊരു ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് വെയറബിൾസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. വെയറബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കാം, ഇല്ല ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഇല്ല റിംഗ് ആയിരിക്കാം, അതിലെല്ലാം GPS ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു GPS ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഈവൻ ദോ ഈ വരുന്ന അറ്റാക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ പെപ്പർ സ്പ്രേ വാങ്ങിയെടുത്ത് എറിയുവാണെങ്കിൽ കൂടി അവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു GPS പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഇവർ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു GPS റിയൽ ടൈം ലൊക്കേഷൻ അവർക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആർക്കാണോ, പോലീസിനാണോ, ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് റിയൽ ടൈം ലൊക്കേഷനും അവർക്ക് കിട്ടും. സോ അതാണ് ഇതിലൊരു പിന്നീട് വെയറബിൾസിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോയിസ് ട്രാക്കിങ്ങും ഇതിലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബസർ പ്രസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെൻഡലിൽ തന്നെ ഒരു വോയിസ് എടുക്കുന്ന രീതിക്കൊരു സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും സംസാരം നടക്കുന്നതും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ നമ്പറിൽ ഉള്ള ഫോണിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൂടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെയാണെന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം. കാരണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്ത് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയോ ഒന്നും വർക്കാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് കീ ചെയിൻ ആയിട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് उधर से
ഹലോ, വോയിസ് തോന്നുന്നല്ലേ? നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും. എല്ലാം വോയിസും സ്റ്റക്കായി, ക്യാമറയും എല്ലാം സ്റ്റക്കായല്ലോ. സോറി, ഇവിടെ കറണ്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റക്കായി പോയത്. പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ? അത് ഇനിയുണ്ടോ സ്ലൈഡ്സ്? അല്ല, ഇനി 1-2 സ്ലൈഡ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ആവുന്നത്. സോ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പെപ്പർ സ്പ്രേയെ ബാക്കിയുള്ള പെപ്പർ സ്പ്രേയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. സോ ഇതിന് ഒരു മെയിൻ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള അവയർനെസ് തന്നെയാണ്. പലരും ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യാൻ, നോർമൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടി മടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ. സോ നമുക്ക് അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ്. അവരിലേക്ക് അവയർനെസ് എത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാവരും വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ ലൈഫും നമുക്ക് എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണമെന്നില്ല. എന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 പേരിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ലൈഫെങ്കിലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും. താങ്ക് യു സർ. എനിക്കിപ്പോൾ പറയുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡീഡ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രപ്പോസ്ഡ്. And the device, when it comes out, I am sure it will be of great benefit to a lot of people. But just for the starting, I would like to ask you a few things. ഇതിപ്പം ഒരു ആപ്പ് കണക്റ്റഡ് മെക്കാനിസം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിലെല്ലാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏത് വെച്ചായിരിക്കും ഇത് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേയിൽ തന്നെ ഒരു സിം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സിം നമുക്ക് അവൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത്, ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിം കാർഡ് എന്നുള്ള കാര്യം കമ്പനികളുടെ ഒന്നും ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് ഈ രീതിക്കല്ല, നമ്മൾ കുറഞ്ഞ പ്ലാൻസിൽ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാനിത് കണ്ടത്. സോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐഡിയ സ്റ്റേജിലാണ്. എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ. ഗുഡ്. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. വളരെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇന്റർഫേസ് മെക്കാനിസം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആപ്പിൽ നിന്ന് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ എനേബിളിംഗ് മെക്കാനിസം ജാവ വഴിയായിരിക്കുമോ, എന്തായിരിക്കും ബാക്ക് എൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, അതും നോക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൈഡിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസാണ്. അപ്പൊ ഡേറ്റ പ്രൈവസിയുടെ ഇഷ്യൂസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആസ് ആൻ ഐഡിയ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സലന്റ്. പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഒത്തിരി ഹർഡിൽസ് പാസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഇന്റർഫേസ് ഏരിയയിൽ. ഇന്റർഫേസ് നല്ലോണം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയാണ്. പ്ലസ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചത് കൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതെല്ലാം നോക്കാനുണ്ട്. These are my preliminary observations. Over to you, esteemed panelists. ഈ GPS ട്രാക്കിങ്ങിനും SOS കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പോലും ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മാം. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. സോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ അലാം സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അത് എത്രത്തോളം അത് എത്രത്തോളം വർക്കാവും എന്നുള്ളത്, ലൈക്ക് ഇപ്പോ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. ഇപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം വർക്കാവും എന്നുള്ളതിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും. പാനിക് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുപോലും കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ഡെസിബിൾ ഉള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരിക്കും അതിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത്.
നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പും കിട്ടാത്തടത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ആ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വീക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാം, ഇപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇപ്പം കൂടുതലും ഫോൺ ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് സ്കൂളിലും ഇല്ല അർബൻ ഏരിയാസിലും വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്സിനും ആ രീതിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി എന്തായാലും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റെസ്പോൺസ് അയക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലുള്ള മെസ്സേജും പോകുന്നത്. സോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ വരാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് ഇല്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആക്സിഡന്റൽ ആക്ടിവേഷൻ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതില്? ആക്സിഡന്റൽ ആക്ടിവേഷൻ ഒരു ക്യാപ്പോ ആ ഒരു രീതിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാം, എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല. മേ ബി ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെയോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ഫീച്ചർ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. What will be your estimated cost of producing this device? എത്രയാവും ഏകദേശം? Cost will be 800. 800,000. 700, 800, yeah. Okay. ഈ റീചാർജിങ് സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ ഈ സ്പ്രേ അല്ലേ? റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കത് റീചാർജ് ചെയ്യാനും മെയിൻ്റനൻസിനും ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കുമോ ഈ ഒരു ഡിവൈസ്? റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് കണ്ട് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതില് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ലോങ് ടേം വിഷൻ കാണുമല്ലോ, എന്തൊക്കെയാണത് ഫ്യൂച്ചറിൽ? ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലൈക്ക് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെൻഡന്റോ ബ്രേസ്ലെറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക്, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഒരു GPS സിസ്റ്റം, അതെല്ലാം പിന്നീട് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ? ചലഞ്ചസ് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അവയർനെസ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അവയർനെസ് തന്നെയാണ്. പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നോർമൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ കൂടി ഇവിടെ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം. സോ അവരിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു. സോ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കൂൾസിലോ ഇല്ല കോളേജസിലോ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഒരു ഉദ്ദേശം. ഈ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം? അത് ഡിപ്പെൻസ്. മേ ബി പൊട്ടിപ്പോയാൽ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഇല്ല റേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് IP റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല. വെള്ളം കയറിയ ചീത്താവില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടില്ല. വെള്ളം കയറി ചീത്താതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IP റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും. സോ അതുപോലുള്ള കുറച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതും ഒരു ഫോൺ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഫോണിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു രീതിക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസും കംപ്ലൈന്റ് വരാം. That's all from my part. Thank you and best wishes for the product. It was very nice idea. So I'm wishing you all the best. Thank you. Mr. Gogol Krishna, can you hear me? Yes, ma'am. Actually, it is a very good idea. But integration of all these ideas together, what you have mentioned, that is actually you have presented the idea, the feasibility, how it work out. Integration of app, and you told that you are using it as a SIM
And Yeah. what happens if it is pressed unknowingly or falsely? അതിപ്പോ നമ്മളൊരു നൈഫുണ്ട്. നൈഫ് വെച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കട്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ല അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അല്ല, തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ല, അൺനോയിങ്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ട് അറിയാതെ പ്രസ് ആയിട്ടില്ല. ഫോൾസ് ആയിട്ട് അതിനൊരു സേഫ് മെക്കാനിസം ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ അറിയാതെ തട്ടിയോ നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ഫണ്ണിനായിട്ട് ആ സാധനം എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ കൈ തട്ടി വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ക്യാപ്പോ സേഫ്റ്റി മെക്കാനിസം എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവും. ചെറിയൊരു പ്രസ്സിൽ അത് മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് ആവണമെന്നില്ല. നമുക്കൊരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു അഡ്രിനാലിൻ റഷില് നമുക്ക് കുറച്ച് ബലം കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു രീതിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരിക്കും അതിന്റെ മെക്കാനിസം. So whether it is accessible in some areas where we cannot take pepper spray along with us, say for example airport, some other areas we can't take a pepper spray. Yes, ma'am. So all these things you should integrate. Okay, ma'am. So is there any AI features that can be integrated for threat detection, pattern recognition, predictive alerts? All these have to be incorporated. Otherwise, most of the women nowadays, they are using pepper spray. They are handling it. But what Okay. is the innovation? That is very important as far as this idea is and the feasibility, how it can be worked out. You have to conduct a pilot study before establishing it. Okay, ma'am. Okay. And very nice presentation. All the very best. Go. Thank you. Thank you, Gokul. It was a very nice presentation and a very innovative idea indeed. But as the esteemed panelists were just mentioning, there are a lot of things that you need to work on. Without working on all these areas, you will not be able to come out with a complete product solution. The technical parts need to be worked out in great detail. But given this fact that you have at least been able to generate an idea, there is always a possibility now that you can work on it and work on the whole idea to make it a feasible product. Now, Yes, sir. stage 2 and stage 3 are very important. So I request you to put your entire thought process into stage 2 and stage 3, wherein you will be trying out with the a prototype. And maybe if the prototype works out well, then you will have to think about how the marketing aspect will also work out. So thank you for that excellent presentation, and I hope we can have a full-fledged working model in future from you. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. So now, according to the list given to me, there are 3 participants who have expressed their interest to present their views. One is Mr. Rahul Prajapati. Mr. Rahul Prajapati, are you online? I saw you earlier, but I think now he's not seen on the panel. Mr. Rahul Prajapati? Okay. Mr. Mohammed Nahas? Mr. Mohammed Nahas? Mr. Prahlad? Mr. Prahlad? Or any other participant who is listed out? Any one of you who was listed in your presentation? In fact, at the beginning I saw, I think Mr. Rahul Kumar Prajapati's entry, but I do not know. He's maybe some net problem or something may have forced him out of the panel. As of now, we do not see any other participant having joined. Sir, some technical glitches might be there. If
possible? Yeah, Can anybody can call him, right? So yeah. I will. We will do one thing. We'll just give a call, and yes. we will join it. I request the experts to kindly stay on with us for a few more minutes. We are just Oh, making a sure, sir. call to Sure, sir. Yes. the learners. Maybe some technical issue has happened. Till now, we haven't got a response. Mr. Prahalad, are you in there? I think there are no presenters for the day. In fact, in the beginning, there were I could see a couple of other people also on the panel. However, maybe due to some reason they had to quit. So, in fact, it had been a wonderful day. Some very good ideas have been presented. I'm sure that many, some of these ideas can definitely be taken forward as well. So,
bring to a conclusion the proceedings of this wonderful session, may I now request our colleague, Dr. Priyamon, Deputy Director, to present a formal vote of thanks. Thank you, sir. So as you all know that this is the last phase of our Ideathon 2025, which is being conducted in collaboration with NCID Delhi and cluster RC Vadagara, Cochin, Visakhapatnam, Hyderabad. So, on behalf of RC Trivandrum, I would like to thank our experts from All Saints College, Dr. Cynthia Christopher and Dr. Lizzie Bennett for sparing their time with us and interacting with our participants. I also like to thank our senior regional director, Dr. M. Rajesh, for interacting with the students and giving good observations on your presentations. And I also like to thank the participants from various RCs for providing your innovative ideas and sharing your ideas with us. Thank you all for your participation. I also thank our nodal officers from various regional centers for their participation in this session. I also like to thank our Mr. Sajid, Mr. Gaurav for coordinating this activity. And finally, I would like to thank our EDSU team for giving all the technical support. This is the first time we are conducting a program through our own studio. Thank you very much for Mr. Praveen Kashyap and EDSU team. And once again, thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for that excellent vote of thanks. And as Madam was just mentioning, this is our maiden venture from our newly constructed studio. And I hope from our studio we'll be able to interact with you more on various other topics. Thank you. And again, like to thank Cynthia Christopher ma'am and also Lizzie Bennett ma'am for spending their very valuable time for evaluating the presentations made, and I am also very thankful to all the participants. Thank you, one and all, and we'll meet soon with another topic. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you. Thank you.